මම හිතන්නේ අපිට තියෙනවා නේද ගණන් දෙකක් මේ there are two questions exercises දෙකක් තියෙනවා නේද හදන්න අපි ඉස්සෙල්ලා එක හදලා ඉමු 3.5 there are two questions ගණන් දෙක හදලා ඉමු අපි exercise number 1 exercise number 1 3.5 output per no that is the normal xy question calculate least square regression line exercise number 1 so given that xy data now we have to just to calculate the make your regression line only so no need to define variables and all so everything is given so you have to prepare a table with xy exercise number 1 exercise number 1 x y product x y and x square right the data is 25 32 48 25 32 48 64 and 51 64 51 y 32 45 44 58 and 52 right we found that 1,140 2,112 3,712 2,652
625, 1024, 2304, 4096, 2601. 2601. Now take your totals. $25, $32, $48, $64, and $51. $52, $231. $10,716. Are these totals correct? මේ ඉලක්කන් ටික හරිද? IKN ටික හරිද? එකතුව 220 sigma x, 231 sigma y, xy 10,716, 10,650. හරිද IKN ටික? Anyone who complete? එකතුව හරිද? ඔයගලන්ට තාම මේකද? ඔයගොල්ලෝ හැදුවද ගාන නැත්තම් පොඩ වෙලාවක් දෙන්නද හදන්නේ? ගාන හැදුවද? ගෙදරදී හැදුවද? පොඩ වෙලාවක් දෙන්නද හදන්නේ? හැදුවද ගාන? ගණන් දෙක හැදුවද? හදාගන්න වෙලාවක් උනේ නැද්ද? නැත් වෙලාවක් දෙන්නද? Need like 15 minutes ගණන් දෙක හදාගන්න. කොහමද? කියන්න බලන්න. පොඩි වෙලාවක් දෙන්නද? So to complete both questions. Okay, එහෙනම් madam. හදන්න බලන්න. Okay, right. එහෙනම් like within 15 minutes complete it. ටක් ගාලා හදන්න එහෙනම්. එතකොට අපි උත්තර ටික බලමු. දැන් හදන්නකෝ එහෙනම්. ගණන් දෙක හදන්න ටක් ගාලා exercise 1 එකයි 2 එකයි. මම හිතන්නේ ඊයේ මම explain කරා. ටක් ගාලා හදන්නකෝ. විනාඩි 15ක් 20ක් ඇතුළත හදන්න. එතකොට අපි උත්තර ටික බලමු. හරි. හැමෝම හදන්න. තමාට ඔයගලන්ට ඊයේ කරන නිසා වෙලාවක් නැති වෙන්න ඇති මේ ගාන හදාගන්න. හදාගන්නකෝ විනාඩි 15ක් විතර අරන් අපි ටක් ගාලා උත්තර බලමු. හරි. 15 minutes වලින් බලමු උත්තර. තුනයි පහ විතර වෙනකොට ගණන් දෙක හදලා ඉවර කරන්නකෝ. 3:05 විතර වෙනකොට විනාඩි 15ක් විතර ඇති මං හිතන්නේ. හදලා ඉවර කරන්න. එතකොට උත්තර බලන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ කොහොමද හදන්නේ කියන එකත් බලා ගන්න ඕනේ.
About
තව විනාඩි 5ක් විතර දෙන්න බලන්න හදලා ඉවර කරන්න.
හදලා ඉවරද? උත්තර ටික බලන්න පුළුවන්ද? So finished. උත්තර බලමුද? ගණන් දෙකම හදා ගන්න පුළුවන් වුණාද? තාම හදනවද? තනියම හදලා ඉන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා ඊට පස්සේ අපි බලමු උත්තර. ඒතර ඔයගොල්ලෝ කොච්චර දුරට හරිද කියලා අපිට බලාගත්ත හැකිනේ. පොඩි වෙලාවක් ඕනි නම් තව කියන්න මම දෙනවා වෙලාව. ඊට පස්සේ මම හදනවා ගණන් දෙක. හරිනේ. අපි චෙක් කරමු නේද උත්තර. මම හිතනවා දැන් ගොඩක් දෙනෙක් ගොඩක් දුරට හදලා ඉවර නැති කියලා. Shall we check the answers? Now look at your first one. First. උත්තර ටික බලමුද? තව ඕනේද වෙලාව? Miss අපි බලමු නේද උත්තර. ඔව් බලමු නේද? හරි බලමු. හරි. Right, the first one. Check these totals. Totals ටික හරිද? First එකේ. Sigma x 220, sigma y 231. හරි miss. හරි නේද? හරි. Right. Then slope of a line. Slope of a line. Slope of a line in sigma xy minus sigma x into sigma y over
minus square of sigma x. The slope of a regression line. 1, 2, 3, 4, 5 observations are there. 10,716 minus 220 into 231 over 5 into 10,650 minus square of 220. $3,580 $53,580 223 to 231 $50,820 820 over 53,250 250 minus 48,400. $2,760 on numerator. $4,850 on denominator. The slope is decimal places 0.57, 0.57 plus 0.57, 569. So that is 57 is better, up to 2 decimals. Y-intercept. Y-intercept. A is equal y bar minus bx bar. So then you have to make them as sigma x over n. So to convert the formula. The y-intercept is sigma y divided by 5 minus 0.57 into sigma x 220 over 5. A is equal 46.2. What are the मेरे को होना नहीं बड़े दादी रिपोर्ट कर 46.2 minus 0.57. 0.57 into 220 divided by 5, 25.08. 46.2 minus 25.08. Y-intercept is 21.12. 21.12. The slope of a line is 0.57. Equation line y on x. Equation line y on x has a format y is equal bx plus a. Bx plus a, what is your equation? Y is equal 0.57x plus 21.12. 21.12, exercise number 1 answer. Exercise number 1 answer. Got this? As slope is 0.57, y-intercept is 21.12. Got it?
උත්තරය ආවද? 0.57 තමයි slope එක, 21.12 තමයි y intercept එක. මේ උත්තරය ආවද පළවෙනි exercise එකට? Yes, madam. Yes, right. Now you know the method. Now this is your direct question. So then without any the data information, just give an x, y. So then you just find out the process of getting the equation of a regression line. But exercise number 2 is not like that. This is right real application type question. Exercise number 2. Exercise 2 is Miss, excuse me, මේ චුට්ටක් මේ අර ලියලා තියෙන එකේ අර කොන පැත්ත කොන හරිය පේන්නේ නැහැ. චුට්ටක්. කොයි පැත්තද? දකුණු පැත්තද? ඒ කියන්නේ y intercept එකද? ඔව් y intercept. චුට්ටක් ඉන්න. දැන් මේ ටික චුට්ට ලියා ගන්නකො. දැන් හරි නේද? මම හිතන්නේ දැන් හරිනේ පොඩ ලියා ගන්නකො. ඔය පොඩ්ඩක් මේ right edge එකම පොඩ්ඩක් පේනවා මදි නේද? ඒ ටික ලියා ගන්නකො. ඔයගලන්ට ලියා ගන්න ඕනේ නම්. මම හිතන්නේ උත්තරේ එන්න ඇති හැමෝටම. You all got that answer. Right, මම යාතර exercise 2 එක කියවන්නම්. Exercise number 2 is the real application type question. So advertising cost and profit of a company for last 6 months is given below. Advertising cost is given in 1,000 rupees and profit in millions. So 1,000, then that is the profit with 5 million, 2,000, 7 million profit, 3,000, 9 million profit, 4,000, 11 million profit, and 5,000, 13 million profit. Determine the equation of a regression line. First question, estimate the profit of a company when advertising cost is 3,500 and interpret regression coefficients. Interpret regression coefficients. Right. Now we'll see, are there any mistakes of exercise 1 you make it? Now this is a direct type question. Nothing. මොකක්වත් නැහැ. නිකම්ම data ටික දීලා තියෙනවා, x දීලා තියෙනවා, y දීලා තියෙනවා. එකතු කරලා උත්තර ලියන්න විතරයි තියෙන්නේ. But the exercise 2 is not like that. We have to identify the variables first. ඉස්සෙල්ලාම අපි variables දෙක identify කරගෙන ඉන්න ඕනේ. So then we have to select the correct x and y. So without that we can't go further. Exercise number 2. Exercise number 2. Exercise 2 එක exercise number 2. Advertising cost and profit. Advertising cost and profit. So by looking at your third question, no, second question, estimate the profit of a company when advertising cost is 3,500. Advertising cost is 3,500. You are going to find out what is the profit of the company. So therefore, what is your input variable? Input variable is your advertising cost, 3,500. So therefore, we have to take X as our advertising cost and Y is a profit. So we are going to estimate the profit. So selection of two variables is very important. So now this is you can do by looking at the estimation question. Make it in question number දෙවෙනි question එකේ තමයි කියන්නේ advertising එක 3500ක් වෙනකොට profit එක කොච්චරක්ද කියලා estimate කරන්න කියලා. You have to estimate the profit when advertising is 3,500. So now let your variable X. එතන මේ ගාන හදන්න ඉස්සෙල්ලා exercise number 2. Before that one, you have to define two variables. Exercise number 2. Define two variables. Variable X is advertising cost. And variable Y is profit. Profit. Right. Now then, prepare a table with, again, X, Y, XY, and X square. Y, X, Y, and X square, regression line. X, Y, product X, Y, and the square of X.
එතකොට 1 1 2 3 4 and 5 1 2 3 4 5 values of y 5 7 9 5 7 9 11 and 13 11 and 13 5 14 27 44 65 44 and 65 the square of x 1 4 9 16 and 25 16 and 25 so then take your totals 15 sigma x is 15 sigma y is 45 sigma y is 45 xy is 155 155 x square is 55 x square is 55 මිස් මේ ඕකේ මේ එකක් දීලා තියෙන 1000 වලින් අනිත් එක මිලියන්ස් වලින් හින්දා නෑ මෙතෙන්දී ඕක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නෑ මම ඒක මේ ප්‍රශ්නයක් වෙන තැන පෙන්නන්න මෙතෙන්දී ටෝටල්ස් ගත්තාම අරක තියෙන මිලියන්ස් වලින් මේ ටෝටල්ස් ගන්නකොට මේ ඒකකේ ගැන අපි සැලකිලිමත් වෙන්නේ නෑ මෙතෙන්දී මොකද පළවෙනි එකේ තියෙන ඇඩ්වර්ටයිසින් කොස්ට් එක තියෙන thousands වලින් ප්‍රොෆිට් එක තියෙන මිලියන්ස් වලින් ඒ වුණාට ප්‍රශ්නයක් නෑ අපිට ඒ තියෙන ෆිගර්ස් ටික මේ විදිහටම අපි එකතු කරලා මේක ප්‍රශ්නයක් වෙන තැනක් තියෙනවා මම අතන මේ එස්ටිමේෂන් එකේදී තමයි අපි ඒක ගන්නෙ නැත්තම් දැනට අපි මෙහෙම ටෝටල් එක ගත්තට ප්‍රශ්නයක් නෑ මිලියන් වලින් තියා කියන්නේ මොන විදියෙන් තිබුණත් දැන් height and weight කිව්වොත් එහෙම height එක තියෙන සෙන්ටිමීටර්ස් වලින් weight එක තියෙන කිලෝග්‍රෑම් වලින්. ඉතින් ඒත් අවුලක් නැහැනේ. ඒතකොට ඒකක දෙකක්. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ මුකුත් නැහැ මේ ටෝටල් එක ගන්නකොට එක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි මේක එස්ටිමේෂන්ස් කරනකොට ඒක හරි විදියට ගන්න ඕනේ. මම එතෙන්ට ආවම කියන්න මේ ටෝටල්ස් ටික හරි නේද? sigma x 15, sigma y 45, xy 155 and sigma x square 55. හරි නේද ටෝටල්ස් ටික? හරි right එතකොට slope අපි ඉස්සලා regression line එක අරගෙන බලමු slope of a regression line b is a slope following a regression line equation of a regression line so then the slope n sigma xy minus sigma x into sigma y over n sigma x square n sigma square x square minus square root sigma x. මේ තමයි අපේ ෆෝමියුලා එක ස්ලෝප් එකේ ඔයගොල්ලෝ පේපර් එකේ බලන්න මේක දීලා තියෙන මේක දීලා තියෙනවද කියන එකයි ඒක. b is equal n කියන්නේ 5 there are 5 pairs of observations 155 minus 15 into 45 15 into 45 over 5 into 55 minus square of 15. Square of 15. Slope is equal $775 675 over 275 minus 225. The slope is equal 100 divided by 50. The slope is equal to slope එක දෙකයි. හරියට වෙනවා මේක slope එක දෙකයි කියලා. So then y-intercept A is equal sigma y over n minus b sigma x over n. මේ තමයි අපේ y-intercept එකේ formula එක.
y bar minus bx bar කියන එක 45 over 5 45 over 5 minus 2 into sigma x 15 over 5 15 over 5 so මෙතන එන්නේ a is equal 9 මෙතන 9 නේ 45 9 minus 6 a has value 3 මේක ලේසි උත්තර දෙකක් වෙනවා slope of a regression line is 2 and y intercept is 3 so now construct your equation of a regression line regression line y on x regression line y on x regression line y on x has a format y is equal bx plus a so y is equal 2x plus 3 y is equal 2x plus 3 answer number 1 y is equal 2x plus 3 is your the relationship in between advertising and profit මේ උත්තරය ආවද regression equation y is equal to x plus 3 පළවෙනි උත්තරේ හරි මේ තමයි regression equation එක හරි මෙතෙන්දී අපිට millions වලින් දීලා තියෙනවා thousands වලින් දීලා තියෙනවා කියන එක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ හැබැයි question number 2 is estimate the profit of a company when advertising cost is 3500 advertising cost එක 3500 වෙනකොට අපෙන් අහනවා what is the estimated profit of a company මම මේ ටේබල් එක මකනවා දැන් මේක ඕනේ නැහැ මම කන්නේ උගලා දාගත්තා question number 2 answer question number 2 estimate the profit estimation of a profit question number 2 estimation of a profit estimation of a profit estimation of a profit right what is our model y is equal 2x plus 3 මේ තමයි අපේ model y is equal to x plus 3 our straight line model so when advertising 3500 එතකොට අපි මේක කොහොමද substitute කරන්නේ when advertising 3500 කියන්නේ but advertising is given here as thousands එතකොට 3500 කියන එක අපි ගන්නේ 3.5 කියලා when x is equal 3.5 when x is equal 3.5 මේ තමයි as advertising cost 3500 කියන එක අපි දාන විදිය so why this has given by thousands rupees එතකොට ඒ විදිහටම අපි substitute කරන්න ඕනේ when x is equal 3.5 that means the advertising cost is 3500 so what is your y is equal 2 into 3.5 plus 3 y is equal 7 plus 3 what is this 10 what is this 10 million rupees now this is 10 million rupees so now මේක මෙහෙම අරගෙන 10 million rupees කියලා අපුරෙන් ලියන්න million rupees එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණ ඔරිජිනල් ෆිගර් එකම ලියන්න profit is 10 million rupees මේ උත්තර දෙකම හරි ඕනනම් මේක million rupees කියලා ලියන්න මෙන්න මෙතෙන් තමයි දීලා තියෙන යුනිට් එක අපි සැලකිලිමත් වෙන්නේ මෙතන 3500 නෙමෙයි අපි substitute කරන්නේ so we have to substitute them as 3.5 plus 3 මොකද මෙතන ඉන්නේ නැත්තම් දැන් ඔයා මෙතන 3500 දැම්මොත් කියලා අපිට උත්තරේ එන්නේ 3500 by 2 කියන්නේ 7000 7003 කියලා උත්තරයක් එනවා සම්පූර්ණ උත්තරේ වැරදෙනවා ඒ හින්දා so you have to substitute them by using our required format what is the required format 3500 is to be so substitute as 3.5 original 3500 we are not substituting මෙන්න මෙතෙන් තමයි ඒකක ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ එතන මේක මේ විදිහට ගත්තාම so now our answer is 10 that means 10 million rupees මේක ලියන්න නැතුව කමක් නැහැ 10 million rupees කියලා ලියවනම් ඇති උත්තර so our answer is 10 million rupees මෙන්න මේක තමයි ඔයගොල්ලෝ අහපු ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ අර එහෙම ඒකක දීලා තියෙනකොට මෙන්න මෙතෙන්දි තමයි estimation එකේදී තමයි අපි ඒ ඒකකේ විදිහටම දාන්නේ මෙතන 3500 දැම්මොත් එහෙම මෙතන ඉන්නේ 7000 plus 3 කියලා අපිට උත්තරයක් එන්නේ 7003 සම්පූර්ණම වැරදි උත්තරයක් අපිට එන්නේ 7003 ඒකකයේ බලපාන මෙන්න මේ estimation එකේදී ඒ හින්දා අපි හරිම format එකට ඒකකයේ මෙතෙන්දි දාගන්න ඕනේ එතකොට අපේ උත්තරේ තමයි 10 million rupees what that answer 10 million rupees 7003 නෙමෙයි 10 million rupees උත්තරේ මේ ඒකකයේ එන්නේ මෙන්න මෙතෙන්දී 10 million rupees ඒක හරියට හදාගත්තේ නැත්නම් දාගන්න second answer
Second answer, 10 million rupees. ₹10 million. Next one, interpretation of regression coefficients. Interpretation of regression coefficients, the third answer. Interpretation of regression coefficients. Third answer, regression coefficients. Regression coefficients are A and B. Regression coefficients are A and B. The coefficient A. Interpretation of A. A. Y is equal to x plus 3. Y is equal to x plus 3. Make a model. To interpret about A, we have to input x is equal 0. When x is equal 0, x samana bindu dammo, y is equal 2 into 0 plus 3. Y is equal 3. Y is equal 3. So when x is equal 0, when x is equal 0, advertising වලට අපි කීයක්වත් වියදම් කළේ නැත්තම්. So then what will happen? Company has a profit of what? 3 million rupees. Advertising වලට කීයක්වත් වියදම් කළේ නැතත් අපිට company එකට තියෙනවා 3 million profit එකක්. company එකට 3 million profit එකක් තියෙනවා. So ලියන්න. So without advertising, company has a profit with with 3 million rupees. 3 million rupees. Advertising when x is equal 0 can අපි advertising වලට කීයක්වත් වියදම් කළේ නැත. company එට 3 million වල profit එකක් තියෙනවා. when x is equal 0. මේ comment එක වෙනස් වෙනවා based on the given pair of variables. Variables වල හැටියට දැන් අපි ඉදාහරපු ගානේ ice cream cone ගාන. brand new machine output is 60. එතන x කියලා කියන්නේ time period එක. age of machine is 0. ඒ කියන්නේ age එක බිඳුවයි කියන්නේ අලුත් machine. Fine. Then how we interpret about B? Slope B. X සමානයි 1 දාන්න. Slope is B. 2x plus 3 when x is equal 1. Two is 1 plus 3. Y is equal to 2 plus 3. What do you mean by this 2? When you spend x is equal 1 කියන්නේ මෙතෙන්දිත් අපිට unit එක වැදගත්. When x is equal 1. So once we spend 1000 rupees for advertising. අපි advertising වලට රුපියල් 1000ක් වියදම් කළොත් so profit of a company increases by how much? 2 million rupees. 2 million rupees. So once by spending 1000 rupees for advertising, profit of a company increases by 2 million rupees. 2 million rupees. Million rupees. Then the second one.
මෙන්න මේ විදිහට ලියන්න ඕනේ මේ කමෙන්ට් එක. මේ අදහස එන්නේ මේ වචන වලින් ඉරට වල කමක් නැහැ. මේ අදහස එන්න අපි මේ කමෙන්ට් එක ලියන්න ඕනේ. එතකොට මේ කමෙන්ට් එක ගානෙන් ගානට වෙනස් වෙනවා. ගානේ විදිහට තමයි ලියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ලියා මේ අදහස එන්න කවුරු හරි ලිව්වද? ලිව්වේ නැත්නම් ලියා ගන්නකො කමෙන්ට් එක. write this comment. කමෙන්ට්ස් දෙක ලියා ගන්න. ඔය අදහස තියෙනවා නම් ආයෙ ලියන්න ඕනේ නැහැ. ඕක තමයි අපි ගන්න විදිය. හරිද? කමෙන්ට් එක ලියාගත්තද? ඔය අදහස එන්න ලියාගත්තද? ලිව්ව මේ හරි නේද? ඒක අපි ළඟට යන්න 3.6 එකට. Goodness of it. The last section of this lesson regression analysis. Goodness of it. ඊළඟට අන්තිම කොටස goodness of it. Goodness of fit of a regression line. So this is the, so we are going to analyzing the model. එතකොට අපි දැන් මෙතන equation එක හැදුවා, estimations කළා, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කරලා දැන් අපි යනවා. So then what is the validity of this model? එතකොට මේ model එකේ තියෙන validity එක එහෙම නැත්නම් මොකක්ද කියන්නේ? වටිනාකම මොකක්ද කියලා අපි බලන්නේ. කොච්චර දුරට සාර්ථක success model එකක්ද නැද්ද කියලා බලන එක තමයි goodness of fit of a regression line. Goodness of fit of a regression line. 3.6, section 3.6. When all the points of a scatter diagram
do not fall on the regression line. It is very important to investigate whether the regression line is appropriate to this scatter diagram. The coefficient of determination is used for this purpose. So it can reveal the proportion of total variation of the dependent variable y, which is described through the independent variable x. It is denoted as r square. So then in our real practical situations, once you draw a scatter diagram, scatter diagram data. So then all in practical instances, what will happen? The perfect relationships are not available. So there are no scatter diagrams with perfect positive or perfect negative. So then correlation coefficient is +1 or -1. So the all points does not lie with one straight line. Perfect positive. That is only a theory. In real life situations, so then we do not have this kind of the relationships as perfect positive or perfect negative. So then we have some strong relationships. What is the reason for that? So then for a one dependent variable, there are a lot of independent variables are there. A dependent variable, independent variables, sale of a company, profit of a company depends with advertising, consumer taste, consumer income. So now we are selecting only two, profit and advertising cost. So then all other the independent variables we fixed as an error term. So then because of our error term, we have these strong relationships. There are some outside points. So a lot of the independent variables available, we fix them as an error term. So we minimize them, but we can't make 0 as our error term. Error term it is not a correct model. So then now this the error term and we are going to make them as a measurement. Then make a making explain. So then that error term. So how much what you call how much error is there? So we know that there is an error term. Now we are going to calculate them as a number. So that number is called coefficient of determination. Singaling up your coefficient of determination, that is so then what is that? So do not have any separate formula. Coefficient of determination. So there is no any different formula. So that is as square of correlation coefficient. Correlation coefficient coefficient of determination. Coefficient of determination we do not have is equal to simple R square. So then square of coefficient of correlation is known as coefficient of determination. නීර්ණක සංගුණකය කියලා කියන්නේ සහසම්බන්ධතා සංගුණකයේ වර්ගය. So coefficient of determination is the square of coefficient of correlation. Making අපි so we are going to measure that error term. Error term එක අපි මනින එක තමයි කරන්නේ as a number. Right now we'll see how to do that. How we explain them by using simple R square. අපි බලමු මේක කොහොමද explain කරලා ලියන්නේ කියලා. How we do that. Coefficient of determination. Coefficient of determination. That is equal simple R square. Simple R square. That is example 1. So then let's say
coefficient of correlation is plus 0.9 or minus 0.9. Both have the same comment. Plus or minus 0.9. Plus or minus 0.9. ධන දශම 9 හරි ඍණ දශම 9 හරි දෙකටම එන්නේ එකම කමෙන්ට් එක. So r square is equal මේ දෙකෙන් මෙන්න උත්තරේ තමයි 0.81 plus 0.9 square කිව්වත් minus 0.9 square කිව්වත් so our answer is 0.81 0.81 plus or minus 0.9 1 3 square it, so our answer is 0.81 as a percentage 81%. 81%. The percentage you know 81%. How we comment that? මොකද්ද මේ 81% කියන්නේ? So 81% of variable y. 81% of variable y. Variable y. What is your variable y? 81% of dependent variable will be explained from variable x. Will be explained from variable x. එතකොට x කියන විචාරයේ y වල 81ක විදිහක් විතරයි අපි estimate කරන්නේ. So then that 81% of variable y will be explained from variable x. Why? So y is not 100%. 100% වෙන්න බෑ. So there are a lot of independent variables. Variable x's ගොඩක් අපිට තියෙනවා. අපි ඒවා එකයි select කරගෙන තියෙන්නේ. So that's why 81%. එතකොට මේ estimation එකේ validity එක 81ක් විතරයි. 19ක් out වෙලා තියෙනවා. So that is plus or minus 0.9. So therefore we just say that 81% of variable y will be explained from variable x. Variable x. So that is 81% of dependent variable will be explained from independent variable. Because there are some other independent variables are there. We fix them as an error term. මේ error එක තමයි error එක නෙමෙයි අතරම මේ validity එක තමයි අපි measure කරන්නේ. What is the validity? So only 81%. Only 81%. 81ක් විතරයි තේරුම් කරන්නේ. 81ක්. ඒකයි අපේ standard diagram එකේ. තමයි හොඳටම ගොරවනවා. දෙයටම ගොරවනවා අකුරු ගගා. එතකොට variable y එකේ 81ක ප්‍රමාණයක් විතරයි x වලින් explain කරන්නේ. මොකද අපිට තව කොටසක් තියෙනවා. There are a lot of independent variables. Independent variables තව ගොඩාක් අපිට තියෙනවා. අනේ ඒකින්ද අපිට independent variables ගොඩක් තියෙන ඉඳා 81%. ඒ කියන්නේ validity එක 81%. That's why our scatter diagram. So then not all points lie on the same line. Outside points ගිහිල්ලා තියෙන්නේ because of other independent variables. අනිත් independent variables ඉඳ තමයි ඒක out වෙලා තියෙන්නේ. So then that is the amount. So how many, what is the percentage of variable y will be explained through variable x. ඒ කියන්නේ dependent variable එකේ කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද independent එකෙන් අපි explain කරන්න කියන එක තමයි. So then we can explain through simple r square. What is your simple r square is the so then square of the correlation coefficient. එතකොට මේක perfect එකක් මොකද වෙන්නේ? So it is not available. So once it is the perfect relationship, value of r is plus or minus 1. එක්ක plus 1 එහෙම නැත්නම් minus 1. So that is the perfect relationships. So in practical instances it is not available. හැබැයි අපේ සාමාන්‍ය ලෝකේ ඒවා available නැහැ. හැබැයි ඒක අපිට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. R is equal plus or minus 1. R is equal plus or minus 1. R is equal plus or minus 1. What is your R square? R square is equal plus 1 as a percentage 100%. As a percentage 100%. 100% of variable y. 100% of variable y. Variable y will be explained from variable x. Variable x. There is only one independent variable.
This theoretical situation. So y is depend with x only. X mata vitaramai y randa pavathina. When independent variables ne. So therefore, by once we calculate our r square, we got 100%. 100% of variable y. 100% variable y keneka sampurnema x explain karanne variable x plus or minus 1. So then that's why know any outside points of your scatter diagram. Scatter diagram එක එකක්වත් නැහැ outside points. All lie on a line with the positive or negative. ධන හෝ ඍණ බෑවුමක් සහිතව ඔක්කොම එකම point එකේ line එකට වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ 100%. No any other independent variables. Y මත බලපාන x විතරමයි. එහෙම ඒවා ඇත්තටම නැහැ. ප්‍රායෝගික ලෝකේ but the සාමාන්‍යයෙන් තියෙන strong relationship, then we can calculate the contribution of variable y explained through variable x. X එකෙන් y වල කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද explain කරන්නේ. මේ model එකේ validity එක තමයි මේ coefficient of determination එකෙන් අපි කරන්නේ. Coefficient of determination. Right. Work example 1. So then there is one data figures are there. Advertising cost and sales income of a company. It was a construct a scatter diagram, evaluate coefficient of variation and coefficient of determination for the above data. So what I make it coefficient of variation and correlation. Coefficient of correlation and coefficient of determination for the above data. මම මේ ගාන ඇත්තටම දැන් බෝඩ් එකේ හදන්නේ නැතුව බලන්න මේකේ scatter diagram එක. So look at this scatter diagram. All points lie on a same line. Once you draw this scatter diagram මේ දින data ටික අපි graph paper එකක් අරගෙන, so once we mark on a graph paper, all points lie with the same line. මේ වගේ graph එකක් අපි දෙමු. ඔයගොල්ලෝ මුන්න නිකන් ඇදලා බලන්න graph paper එක නෙමෙයි පොතේ ඇඳ සාමාන්‍යයෙන් all points lie with the same line. So then this is not the practical instance. So then there is one particular question. ඊට පස්සේ so we calculate the coefficient of correlation. මම හිතන්නේ ඒක මතක ඇති ඔයගලන්ට sigma x, sigma y, sigma xy, x square, y square ඔක්කොම අරගෙන. So after we calculate our r, so we have r is equal plus 1. What is r is equal plus 1? R is equal plus 1 means that is a perfect relationship. That is perfect. R is equal plus 1 means that is perfect positive relationship. Perfect positive relationship. So then you calculate the coefficient of determination, that is r square. So then that is 100%. 100% of total variation of y, which is described in variable x. So y කියන variable එකේ මුළුමනින් සම්පූර්ණම අපි explain කරලා තියෙන variable x එක. So that is the perfect relationship. Coefficient of determination is 100%. ඊට පස්සේ බලන්න මම මේකේ note එකක් දාලා තියෙනවා. There is no error in the above situation. කිසිම error term එකක් නැහැ. There is no error in the above situation. It is a perfect straight line. There are hardly any such relations found in the practical field. අපේ සාමාන්‍ය ලෝකයේ මේ වගේ ඒවා hardly වෙලා හම්බෙන්නේම නැති තරම්. ඒකට there are hardly any such relations found in the practical field. Just the theory. Perfect relationships කියන ඒවා අපිට පවතින්නේ නැහැ. Hardly rare. Right. Now exercise is there. Advertising and sales figures are there. Construct a scatter diagram for the above data. Scatter diagram එක දැන් යන්නේ නැතුවට කමක් නැහැ. Determine the regression line y on x and evaluate coefficient of determination and comment on it. Estimate the sales income when cost of advertising is 16,000. ඔය ගාන හදන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. හදලා ඔක්කොම උත්තර ටික ගත්තොත් so then you have a complete knowledge, the goodness of it, everything. So then whatever the questions asking from the regression analysis, ඔක්කොම ටික මේ ගානේ තියෙනවා. Construct a scatter diagram. Scatter diagram එක නම් දැන් අඳින්න යන්න ඕනේ නැහැ. Scatter diagram එකක් වුණත් අපිට අඳින්න පුළුවන්. Then determine the regression line y on x. Evaluate coefficient of determination and comment on it. Estimate the sales income when cost of advertising is 16,000. මේක xy නම් දීලා තියෙනවා. නැති වුණත් අපිට අන්තිම question එකෙන් හොයා ගන්න පුළුවන්. Advertising cost එක දීලා තියෙන්නේ. එතකොට x කියන්නේ advertising cost, sales කියන්නේ y. xy කියන එක. මේ ගාන complete හදන්න පුළුවන් නේද?
අපි ඒ ගානක් හදලා ඒකේ උත්තර ටික ඩිස්කස් කරමු. එතකොට ඩිටර්මිනේෂන් එකයි ඔක්කොම අපිට අහලා තියෙන ප්‍රශ්න ටික අපිට මේ කවර් වෙනවා. ඒ ටිකත් හදන්න බලන්න මේ ගාන. මම හිතන්නේ මේකෙත් එච්චරම කැල්කියුලේෂන් සමහරු නැහැ. විනාඩි 10කින් විතර වගේ ටක් ගාලා හදන්න බලන්න ගාන. හදලා අපි මේ ඒකේ උත්තර ටික ඩිස්කස් කරමු. කොහොමද එන්නේ කියලා. එතකොට මේ පාඩම ඉවරයි. do it ගාන හදන්න. ගාන හදලා අපි ඒකේ උත්තර ටික ඩිස්කස් කරමු. time series note එක හම්බුණාද ඔයගොල්ලන්ට? time series note have you got it? හතරවෙනි lesson එක time series. Yes, yes. ඔව් හම්බුණානේ. හරි. මේ ගාන හදමු නේද ටක් ගාලා. ඕනවා මොකක් කරන්න. බලන්න විනාඩි 10ක් විතර ආවිත් පොඩ්ඩක් හදන්නකෝ. හදපුවාම ඔක්කොම all possible questions from regression analysis is over. ඒතර අර multiple regression part එක විතරයි තියෙන්නේ. අපි ඒක බලමු මේ papers වලින්. එකම විදිහේ ගණන් වගේක් තියෙන්නේ. නැත්නම් multiple regression උගන්නන්න ගියොත් එහෙම තව මාසයක් විතර යනවා. එහෙනම් අපි ඒකේ ගණන් වල ගානේ හැටියට උත්තරේ හදාගන්න try එකක් දෙමු. හදාන්න බලන්න මේ ගාන. මම හිතන්නේ මේකේ උත්තරේ හදාගන්න පුළුවන් අපිට. ටක් ගාලා හදලා උත්තර ටික ඔක්කොම අරගෙන අපි බලමු මොකක්ද එන්නේ කියලා. මේකේ coefficient of correlation එකත් හොයන්න ඕනේ ඉඳා xy x square y square එකක් ගන්න. So here you need to evaluate determination, you need coefficient of correlation. Correlation එකත් ඕන හින්දා y වර්ගයක් ගන්න මේක table එකේ. අරගෙන පොඩි වෙලාවක් අරගෙන හදලා complete කරන්න. අපි උත්තර ටික බලමු.
පොඩි වෙලාවක් අරගෙන ගණන් ඒ ගානත් හදන්න. එතකොට අපි අන්තිම තැනටම ඉවරයි.
හෙටත් ඕගොල්ලන්ගේ ක්ලාස් එක 9ට තියෙනවා. මොකද අපි මේ ඒක ටයිම් සීරීස් පටන් අරගෙන නොවැම්බර් මාසේ බ්‍රහස්පතින්ද සිකුරාදා වෙනකොට සිලබස් එක ඉවර කරමු. ඊට පස්සේ අපි පාස් පේපර්ස් ටිකක් කරලා මම මොඩල් පේපර් එකක් හදලා පන්තිය කරවන්න තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. පාස් පේපර්ස් 3ක් විතර ඊට කලින් කරනවා. මොකද ඕගොල්ලන්ට 20 ගණන් වල එක්සෑම් තියෙන අපි ටයිම් හදාගෙන කරමු. සාමාන්‍යයෙන් නොවැම්බර් බ්‍රහස්පතින්ද කියන්නේ නොවැම්බර් 2නේ නොවැම්බර් 5 විතර වෙනකොට අපි සිලබස් එක ඉවර කරලා ඊට පස්සේ දිගටම පාස් පේපර්ස් කරමු. හදලා ඉවරයි එහෙමද ගාන ඕගොල්ලෝ? තාම හත්තා පොඩි වෙලාවක් ඕන විනාඩි 5ක් විතර. තව විනාඩි 5ක් විතර දෙන්න 4යි කාලය විතර වෙනකම්. ඉතර ටික බලා ගන්න.
උත්තරේ බලමුද? උත්තර චෙක් කරමුද? ඉවරද හදලා? උත්තර චෙක් කරලා බලමු නේද? තව හදනා ඉන්නවද? Right now we check our answers. Advertising. තව ඕනේද වෙලාව ඔයගලන්ට? ඇති නේද වෙලාව? Advertising cost take as variable X and the sales as Y. X is advertising. X, Y. Product X, Y. X square and Y square. Two, four, five, six. Two, four, five, six, 10 and 15. 10 and 15. The value of Y's are 10, 15, 20. 10, 15, 20. 25, 35, 45. 25, 35 and 45. Right. The product XY, 20, 60, 20, 60, 100, 150, 350, 675. Square of X, 4, 16, 25, 36, 36, 100 and 225. 4, 16, 25, 36, 100, 225. Y square, 100, 225, 225, 400, 625, 1,225, 2025. 2025. Right. Now take totals. $42.
Sigma x is 42, sigma x 42. Sigma y is 150, sigma y is 150, sigma xy 1355, 1355. 406, 406. 4,600. 4,600. Totals टिका हर के बनाते हैं. You got the same answers as totals. Totals टिका हरी दे. I can't go टिका दावे. 42, 150, 1355, 406, 4,600. हरी दे. उत्तर ටික හරිද I කියන ටික හවුද නැද්ද වෙන උත්තරාවල් කාට හරි පොඩ්ඩක් මම චෙක් කරන්න මටත් වැරදුනාද කියලා ඒකයි හරිද හරි මිස් මොකද්ද මට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි නෑ ඔයා කියන එක වෙන කවුරු හරි කියන්න බලන්න මොකක් හරි ටෝටල් එකක් වැරදිද නෑ මිස් හරි. හරිද හරි නේද ඔය ටික තමයි කියන්නේ නේ අරක 406 නේ ඔව් 16ක් තියෙන 406 හරි එහෙමනම් අපි බලමු coefficient of ඉස්සරහ මොකක්ද තියෙන්නේ first answer is construct a scatter diagram determine regression line y on x ඒක අපි ඉක්මනට හදමු regression line y on x slope second answer පළවෙනි scatter diagram නේ regression line the slope of a line is n sigma xy minus sigma x into sigma y over n sigma x square minus square of sigma x. The slope of a regression line. How many pairs of observations? 6. 6 into 1,355 minus 42 into 150, 42 into 150 over 6 into sigma x square, 406 minus square of 42. Right. $8,130 minus 6,300 over 2,436 minus 1,764. 1,830. 672. 2.72. Slope එක මේක දාවේ 2.72 slope එක 2.72 හරිද slope එක ඔක දාවේ උත්තරේ 2.72 හරිද හවුද නැද්ද හරි නේද හරිද හරි මැඩම්. හරි නේද හරි ඊට පස්සේ y intercept එක මොන කොහේ හරි මේක වැරදුනොත් එම් කොනක් ඊට පස්සේ ඔක්කොම වර්ධිනවා ඒකයි මම අනේ අදිසිය මම සුදු කරනකොට මගේ ඇති වැරදුනා කියලා බලන්න ඒ y intercept එක sigma y over n minus b sigma x over n
sigma y 150 over 6 minus 1, 2.72. 2.72 into sigma x 42 over 6. 42 over 6. Y-intercept 150 divided by 6 is 25. 2.72 by 42 divided by 6. That is 19.04. 19.04. 5.96. 5.96. Regression line y on x. Regression line y on x. Y on x has a format y is equal bx plus a. Y is equal 2.72x. 2.72x plus 5.96. 2.72x plus 5.96 equation of a regression line. Another 2.72x plus 5.96 equation of a regression line. Answer number 2. පළවෙනි එක scatter diagram එක. Answer number 2. 2.72x plus 5.96. First answer. අපි මේක හතරවෙනි එකත් මේකම හොයාගත්තා නම් අපිට ලේසි. Estimate the sales income when cost of advertising is 16,000. මම fourth එකටත් උත්තරේ ලියලා අර දෙක ගන්නවා. Question number, answer number 4. අන්තිම එකේ උත්තරේ. Estimation of sales. Answer number 4. Estimation of sales. ඊට පස්සේ අපි coefficient of correlation එකයි determination එකයි අරගෙන මැද එකේ තියෙන evaluate the coefficient of correlation. Estimation of sales. Answer number 4. Model එක තියෙන හින්දා answer number 4. Estimate about sales. Estimate about sales. What is your line model is y is equal 2.72x plus 5.96. This is your model. So when advertising is 10,000, when advertising is 16,000. 16,000 කියන්නේ මෙතන 1000 sorry, when x is equal 16. When x is equal 16. When x is equal 16 represent the 16,000 rupees advertising. So y is equal 2.72 into 16 plus 5.96. Y is equal multiplying by 16, that is 43.52. 43.52 plus 5.96. 49.48. So what is your correct figure? So then this is in thousands. Make a million, make a thousand. එතකොට මොකද්ද sales? Thousands rupees. මේක වැඩි කරන්න දාන්නේ. එතකොට එනවා 49,480 rupees. What is your sales? 49,480 rupees. And the fourth answer. Estimation is 49,480. 49.48 කියන්නේ thousands කිව්වම 1000 වැඩි කරලා කෙලිම ලියන්න 49,480 rupees is your estimation of sales. දෙකම දීලා තියෙන්නේ thousands වලින්. එතන මේක 16 substitute කරලා එන උත්තරේ 1000 වැඩි කරන්න. එතකොට අපිට උත්තරේ හරියට වෙනවා 49,480. Answer number 4. Answer number 4. හතරවෙනි උත්තරේ. Evaluate coefficient of determination and comment on it. ඒක තමයි අපේ ඊළඟ එක. Coefficient of determination එකට ඉස්සෙල්ලා coefficient of correlation එක අපිට ඕන වෙනවා. එතකොට sigma x කියන්නේ 42 නේද? Sigma x is 42. Sigma y sigma y 150. Sigma xy 1355. Sigma x square n sigma x square. මට මෙන්න මේක කීයද කියන්නේ x square එකයි y square එකයි මේක 406 නේද? හරිද? x square එකයි y square එකයි කියනවා. Oh miss, අරක x square එක 406
അതിന്റെ Price tag പ്രൈസ് ടാഗ് 4,600. 4,600. 4,600. The coefficient of correlation. Coefficient of correlation is like determination and simple R. Coefficient of correlation. Coefficient of correlation. Second answer. Okay. Correlation. The formula is simple R is equal n sigma xy n sigma xy minus sigma x into sigma y over square root first bracket n sigma x square minus square of sigma x n sigma y square minus square of sigma y. Square of sigma y. Right. N is 6. 6 into 1355 minus 42 into 150. 42 into 150 over first bracket 6 into 406 minus square of 42. Square of 42, your second bracket 6 into 4,600 minus square of 150. R is equal. Make a whole lot is like another thing. They go back and down because you can do it. Become on 8,130. 8,130 minus 150. 6,300 over 6,300 over first bracket. 2,436 minus square of 42. 1,764 second bracket. Second bracket 6 into 4,600. 27,600. 27,600 minus square of 150. 22,500. 22,500. Right. So on numerator 8,130 minus 6,300, that is 1,830. So then square root the two brackets 2,436 minus 1,764, that is 672. 672. What is your second bracket? 27,600 minus 22,500. That is 5,100. So simple R is equal 1,830 over 1,851. 1,851. R is equal 0.988. 0.99. 988 0.99. 0.99. So what is the comment about this coefficient of correlation? Make a strong positive relationship in between two variables. So since value of R is closest to +1. Strong positive relationship. Make a comment strong positive relationship. Strong positive relationship. Strong positive relationship between two variables. The value of R is closest to +1. R is equal 0.99 is your answer, but this is not your required answer. So they ask, evaluate coefficient of determination and comment on it. Coefficient of determination. Simple R square. Simple R square. Coefficient of determination. Coefficient of determination. Determination. R is equal 0 plus 0.9. So what about R square?
0.99 square. 0.99 square. That is 0.9801. 0.89 as 98%. 01 is up to 98%. What is your comment? 98% of 90 comment. 98% of sales. 98% of sales will be explained from advertising cost. Advertising cost. එතකොට sales වලින් 98ක් විතර ප්‍රමාණයක් advertising cost වලින් මේකෙදි advertising cost එකෙන් අපි තේරුම් කරනවා. So 98% of sales will be explained from advertising cost. මොනවා මෙතන y කියලා දාන්න වරහන් ඇතුලේ මෙතන x කියලා දාන්න. මෙන්න මේක තමයි coefficient of determination and comment on the answer. එතකොට මේකේ තියෙන ඔන්න තව බැරි වෙච්ච එක තමයි interpret the regression coefficients. ඒක කරන හැටි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. So then from these questions, so they ask you to draw a scatter diagram. ඒක එච්චර අවුලක් නැහැ. And then how to evaluate the equation of a regression line, least square regression line, coefficient of correlation, coefficient of determination, interpretation of regression coefficients, ඒ වගේම estimations. මෙන්න මේ ටික තමයි මේ regression වලින් අපිට අහන්න තියෙන්නේ. ඔක්කොම questions ටික මේ ගණන් ටිකෙන් අපි ආවරණය කළා. එතකොට අපේ lesson එක regression analysis is over. ඒ lesson එක ඉවරයි unit number 3. unit number 3. ඒ වගේ මේ වගේ පොඩි lesson එකක් තමයි අපි ඊළඟ lesson එකත්. So time series analysis. මම හිතන්නේ note එක හැමෝටම හම්බුණා. එතකොට හෙට class එකේ මම time series analysis පටන් ගන්නවා. time series analysis. එතකොට ඒකෙත් අපි පොඩ්ඩක් මේකට වඩා දිගයි time series analysis. ඒකෙත් අපි ගණන් ටිකක් හදලා ඉවර වුණාම අපේ syllabus එක ඉවරයි. මම හිතන්නේ දවස් 3ක් විතර ඇතුළත අපිට පුළුවන් වෙයි time series එක ඉවර කරන්න. හෙට පටන් ගත්තාම Tuesday Wednesday නම් මට බෑ. ආයි පුළුවන් Thursday Friday ඒ දවස් දෙකේ වෙද්දි මම හිතන්නේ ඉවර කරගන්න පුළුවන් වෙයි අපිට මේ lesson එක. ඒ කියන්නේ November 3-4 වෙනිකොට අපිට ඉවර කරගත්ත හැකි. ඊට පස්සේ අපිට past papers වලට යන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මම ඊළඟට හෙට class එකේ පටන් ගන්නවා time series analysis. මම හිතන්නේ note එක හැමෝටම හම්බුණා. එතකොට අපි ඒ ටික බලමු. ඒකේ මුල් හරිය තියෙන theory ටික. ඒ වගේම මේක ගොඩාක් සමානයි මේ regression වලට. ඒ හින්දා එච්චරම අමාරුකුත් නෑ අපිට තේරුම් ගන්න. මේ ටිකේ මේ පිටින්ම තියෙනවා. Prendy equation එක calculate කරන හැටි ඒවා ඔක්කොම මේ ටිකම තමයි තියෙන්නේ. least square එකමයි. පොඩි වෙනසක් විතරයි තියෙන්නේ. අර moving average technique එක. හරි. එහෙනම් මම දැනට class එක නවත්තනවා. එහෙනම් හෙට 9ට තියෙනවා class එක. හැමෝම join වෙන්න. මම දැන් link එකේ වයි ඕගලන්ට. අද lesson එක තේරුණාද? තේරුණාද lesson එක? ඒ වගේම lesson එක ඉවරයි මේකත්. lesson 3. තේරුණාද ළමයි? ගණිත ටික? ඔව්. හරි. එහෙනම් අපි හෙට පටන් ගමු time series. හරි.